naenda kupeana kidney. What do you think? He says your friend. I'm going to donate a kidney. Kaniambia, hiyo najua nyinyi wawili sasa sisi watuanisha kwanza, what all you are doing it, ndio umeset mind yako, I'll support you with prayers and with everything. And I told her what you're going to do. Mimi nikikuja jioni, let me take care of the kid pumzika. Because now Princess is here every day. Even 2 months I never went to job. Nilikuwa nachunga mtoto wangu mpaka that time nimeona ameanza kuwa tu big. Hata hiyo kwenda kazi ninaenda immediately lunch time, I'm back home, narudi jioni, narudi kufika sijui kakimbia straight mpaka kwa nini pale kwa meko. Naona ile mashini inagonga tu mlango kwa mlango, inagonga tu hivyo. I do train mpaka first aid. Nikaanza kumfirst kumfanyia first aid. You did first aid to Esther? Yeah, I did. I tried to do everything. She was... I don't know what happened to me at that Skumbuki, but she was not there. I tried. Mouth to mouth, nikafanya nini. Nikafanya kila kitu. Naenda kufanya. So unajua ukimpamba hivi tena mashini inaanza kugeuka naambia daktari ndio amekuwa poa kuja msaidie kutoka hiyo. Kiachila timu narudi normal. Daktari wote wananiangalia hivyo. I'm shouting, I'm crying. Master went to be with God. In 2016, my guest met his beautiful wife. They got married and started a very nice family. Things were working well until one day her kidneys started failing. On this episode, we look at how this man did everything to save his wife, including working as a tout and donating his kidney to her. My name is Anya Thira and this is Tuko Talk. Karibu sana kwenye show. Asante sana. How are you doing? I'm doing good. And you? You look good. Thank you very much. And I'm also good. Favor from God. Thank you so much. Amen. Tell me something about yourself. I'm Juma Evans, Baba Princess, that's what people call me. Yeah, loved by God and very much blessed. I do environmental health and safety consultancy. Okay, so you said you're Baba Princess. How old is she? What kind of a girl is she? Very cute, very beautiful, very jovial, full of wisdom. She's everything. Oh, wow. How old is she? 4 years. And I want us to go back to now how you met your wife. Tell us a little bit about how you met this lady. First of all, she was a dumb shell. I went to take a coffee. Then I saw this beautiful lady. Then I called somebody who was close to her, a lady who was working with her. I asked her, who is that? She told me she's my manager. Then I became tense again. Yeah, she's a manager and I want her. I never knew how to approach her. But that day I took coffee, I went. Now it became a norm for me. Every day after job, I could pass by and get coffee. Then one day I told her, you are beautiful. She was having this hair, long hair, human hair. And I thought like, can I go somewhere, buy her this big hair? Oh, wow. And I told myself, no, what if she doesn't like it? Me doing that. Okay, one day, I muscled all my efforts. I told myself, no, mbaya. Akikataa katae. Nikamwambia, all these times I've been giving a compliment to today, you're looking good. Just like that. But I never took a step. That day I took a step. I told her, you're beautiful. I wanted to know her. She brought me home. She said, we'll talk about that one. Or have you been served? I said, yes. She was very busy. She went to the office. Now, I started doing investigating work. To ask around. I was told she's not married. Then I was like, okay. Now it is another step now. Now the strategy changes. Then I went to work. I went to work in Mombasa to do audits and the training.
That week I was not around. Then I came back, I asked her number. She never gave me a number. 3 months down the line, that's the time she gave me a number. And this is somebody I'm seeing her every day and So every day you'll go to her place of work to see her. Have something. And she doesn't give me her number, imagine. Wow. Kila siku. She was this tall lady, very beautiful, model, you see. And I was like wondering, is she modeling for this place? So unaona tu akitembea tu uko na a view of a model. Yeah, imagine. Wow. I think this affection thing started. I told her, no, I want to take you somewhere out of this place. Please, I don't want your number. Just give me the time frame, the location that I'll take you somewhere. You just have your coffee. I just want to know you. Leave it. You know me, I know you. You feel that we cannot even be friends, it's okay, well, good, I'll be coming, see you. I'll be coming to a place, take a coffee, I see you, I go home. I started engaging her, we talked. This somebody was full of wisdom and knowledge, somebody very composed. Somebody that you can sway, that do this and that, and she accepts, no, you need to sit down, we agree, this is what we need to do. That's my Hester. And that's one thing that made me love her most. Because we could not fight over something. We could sit down and agree. Then we come to concessions. Then we agree. This is what we are going to do. Wow. Somebody with her own mind. Other than beauty, she had the brains, full of wisdom and knowledge. And then also, she loved God. Now, 2016 October. After dating all this time, that's the time, okay, they settled down. Suppose now, this is the part I wanted to do. Now, when you get a woman, this is the woman. You don't have to take chances to take time. No, just make a decision. Because if you take time, somebody will come. Definitely. Yeah, you're not the only person who is seeing her every day. Hii ni Nairobi Other kwanza. men in Nairobi wanaume wanamwangalia. Yeah. And she's good. Na handlingi wanaume huwa wako chini yake ana handle na naona wanaume wanapita wakimwambia you are beautiful nini. Nikamwambia hapana. Hii story lazima tuitake another step. That's what we did. Sasa Juma, because ulikomona this beautiful woman and you were ready to settle with her, like for you, how was it like now being a husband to this lady? Back to my background. My mom died when I was a small boy. That was 1990. Maisha ilikuwa ngumu kabisa now. Like even ilikuwa karibu kukua chokora. I was a street boy. Then my uncle, from a distant uncle, from God's favor, picked me. I don't know what aliona nini, akanichukua tu aniambia. My aunt came, akanichukua that day. Nikatoka, I was separated from my grandmother. Because hii miaka yote tumekanga na mamangu from since my other siblings were adopted by my aunties. Wakachukuliwa, mimi nilibaki na mama na nyanya yangu. Because even before my mom died, tulikuwa very close. Nikabaki na nyanya yangu. Then my aunt came, picked me. Nikaenda. I was introduced to another family. I was very happy. They took me to school. I was one of them. Akanichukua boarding. The only thing I ever wanted is to go to school. And when you get a chance to go to school, just tell God thank you. Yeah. They taught me how to love God. They taught me everything. Auntie Helen, my mom, she was a home science teacher in high school. She taught me everything. To bake, cook, kila kitu, to clean everything. She taught me. And when you see things like that happens today, that's the time I know God prepares somebody for so many things. If at all I never went to those classes, God take me steps by steps. I don't know today what I could have done for Princess. That one I don't know. I want us to go back now to your marriage. Tell me a little bit about like when did things start going sour for you? The first day we met, now we sat down in Java. My Hester told me that she had a problem. And when you love,
love for everything, you love unconditional when it comes from your heart. There's no obstacle that will demark you from that. She told me she had the problem. This is something that amegroia nayo. And she was managing it well. Alikuwa na manage vizuri. She will go to work, mind business zake, angefanya kila kitu. No, I told her, okay, what do you want us? Do you want us to adopt a kid? No, she never wanted to adopt a kid. She never went to that part. Because, some other people outside there are very unfair. You instigate women that wezi are, and when you don't know their story, and when you don't know what they're going through. It's so bad. I wish other things, vitu zingine zingeachwa. Kuzi usiambie mtu wewe wezi za na ujuangi chenye anapitia. People are going through a lot of things outside here. And before you understand, before you say something bad to a person, try to understand them. Try to understand why they're doing this, why they are the way they are. Now she wanted to prove people wrong. But see at she is I can give birth, but he kitu. Nilikaa naye chini for a long time. Nikamwambia even my story. Nikamwambia me I was adopted. I was even like, we can adopt a kid na kwe wetu. Na tumpele love. But she never wanted that. Akasema we will give birth. Na kama itakuwa mbaya, we'll take care of this, we'll look for a donor, we'll do kidding. Again adapt sasa mtoto. Wakwe wawili. Then after we conceived, that's how mambo ilianzia kukua nini. But God took us that stage paka tukazaa mtoto. It was a miracle thing. Doctors walikuwa wanashinda what happened. We believed in that and we knelt down and we talked to God. All this life I've been talking to God. God has never failed me. Even if it takes time, I know He works. At the end of the day, He works. Anafanya, atafanya. Hata kichukua muda upi, itafanya. Yes. He always answered my prayers. He answered me having another family, going to school. He has answered so many things when things go bad. I kneel down and namuuliza, hey we, rafiki yangu, tutafanya mambo aje? Then before that day ends, He works differently. Wow. This one I can attest to people that it works. So we talked that pregnancy brought us some issues. We managed. 2017, June on 7th, Princess was here. How did it feel like holding this baby? Ukikumbuka zile mashida mmepitia. Princess was here. I was very happy. I was very protective. Nilimambo hospitali venye nilipewa mtoto. The mom remained tita kidogo kustabilize pressure yake. Mimi nikapewa mtoto nikaenda naye. I was very protective. Nilikuwa nachunga mtoto, akaniambia mtoto ako poa. I don't want to hear that one. I changed the clothes. I went to took a shower. I changed clothes. I came there. I stayed with my baby. Tukaenda naye kwa ward. I was taught everything. Ngambia mimi ndio mnafunza kila kitu. Wow. Kumchange kila kitu, kumfeed, kumwosha, mimi nifunze. Akiwa mdogo, that tiny toddler, hauko unaogopa? Because I know most men wanakuanga like, no, nitamvunja shingo. I knew. Nilikuwa najua mimi peke yangu ndio nitaza protect mtoto. Mimi peke yangu ndio niko very careful, niko very strong, mimi ndio nitaza mbeba. Mtoto akikuja kumshika naona nikaona unaniangusha mtoto na utaniumizia mtoto wangu. I became very, I don't know, very overprotective. Hata mama yake alikuwa anamfika karibu. Kwa sababu unajua the first kid tuko naye hapa. Ninaona ni kama ataweza lalia mtoto wangu. Wow. Sasa niko huko. The following day the mom came. Tushakopoa, I was feeding her. Nini. She's okay. Nimwosha. Nikaekea nguo. Tuko naye hapo. Tulikuwa tunasikiza rumba. Na mtoto wako. Na Princess. You love rumba.
Yeah, man, do love rumba. We were listening to rumba, and she loved rumba too. Never princess, yeah, princess now. Started to our family. It's a different life now. We are happy. Things are changing. Now it is a family. Stayed 2018. It became kanza shida kidogo kidogo. Kwa sababu job, kunyonyesha, unaona vitu kama hizo. Sasa pressure yake ikaanza kupanda. When pressure ilianza kupanda, tukaanza kuseek medical attention. We knew we had a problem. Tukaenda hospitali, Nairobi hospital. We talked to the doctors. We did test. Tuenda nyumbani tunafanya test. Because we didn't want to imagine that kidney imefail. Sasa kalianza kuwa na maji mingi, kufura nini. Alikuwa na hema. Alikuwa na fura wapi? Mwili. Because kidney is problem, ukiwa na kidney problem, you retain water. There's water retention in your body. Sasa anapewa dawa na kwa poa. No, she's going to job. We're going to hospital. And she's a mother too. Now I told her, what you're going to do, mimi nikikuja jioni, let me take care of the kid pumzika. Because now princess is here every day. Even 2 months I never went to job. Nilikuwa nachunga mtoto wangu mpaka that time nimeona ameanza kuwa tu big. Hata hiyo kwenda kazi ninaenda immediately lunch time, I'm back home, narudi jioni, narudi, then nikaacha kwenda kazi za nje because one job zetu ni most of the time za ku travel. Trainings unapata iko maybe Uganda, iko somewhere, iko Lamu, iko Mombasa. Mambo ya environment, safety. Sasa nikachana, nikamwambia my friend Ken, yeye amtanieka mbali, niko na mtoto wa kuchunga. And a sick wife. Ndio mwefa Philipwa. Ndio nikaanza kuwa more close kuzi lazima nione mtoto, nione na LT ya my wife. Sasa from there tukaanza kuseek medical attention. That's the time to make me worse, tukaambiwa that we need to start dialysis. After test zime confirm that kidney imeanza kuwa mbaya. Tukaanza dialysis. Now we are doing dialysis once, then tukaanza dialysis twice a week. That is very expensive in Kenya. Twice a week, doing dialysis twice a week, spending almost 30K. More than 30K every week. Not an easy thing. Imagine, calculate that times for 120 every month. Wonder how much are we making outside there with this economy of ours? Very few people want to make between that 120. And we have got bills to pay. We have got things to do. So we started from there, started dialysis. Ikakujika kwa worse. The time we advised, daktari advised us now we needed to. Before that, it was twice, it was once, now it comes twice a week. Now we are going to 3 times a week. What? To do dialysis. Tunamkia asubuhi tunaenda dialysis, a drop are there, tunafanya dialysis, tunamaliza, na mdrop tunaenda kazi. Na tunamka asubuhi na kuja na mpiki jioni tunaenda home Sasa nikifika home, imagine nianze kushughulikia mtoto. The moment nimefika ninajua mtoto wako kwa mkono wangu. Nimshughulikia, nimwambie pumzika. Food ikipikwa nibikole kule. And I think that time God had a reason why I was doing everything. Because even at night mtoto ni mimi tu alikuwa anaamsha. Hata ashughuliki na mamake ni mimi anaamsha usiku. I think hata mtoto alianza kuona maybe mom si kama something, an instinct, anajua huyu ndiye ataweza amka. Niamke, nimpe maziwa na nimpe serera kwa usiku. Nimweka alale. Unajua venye watoto usumbua wakiwa wadogo usiku. Sometimes paka nasikia kichwa changu inataka kukua wazimu. Because you don't get enough sleep and you're working the whole day, unakuja nyumbani. But now because of love na ni mtoto wako, hizo vitu tu. At the end of the day ukiwa kwa ofisi au ukiwa kwa kazi ndio una feel guy, I'm tired. Ukipata kanavasi kadogo unakimbia kwa gari, unaingia unalala. Ndio natoka. So how are you managing to collect all these resources ya kupeleka wife hosi and to take care of your family? We had savings. She's working, I'm working.
Sasa we cut on things. We never even went for a holiday. Because now tumekat bills zingine tukakat. We moved to nyumba yenye tulikuwa tunaishi tukamove kwa ingine. Kwa sababu sasa hizi mambo zimeanza. This kidney thing is very expensive. Now we are doing dialysis. Money is being spent here and there. There was hospital, nini. Na resources zimeanza kushuka chini. We had a matatu, we had to revive it. Niweke kwa barabara, itengenezwe kwa barabara. Sasa natoka asubuhi very in the morning 4 nachapa route na nimevaa Masai, Kikoi. Nachapa route. Saa 2 narudi kwa nyumba na maziwa nini nafanya shopping at the whole day naachia hapo na nenda navaa nguo naenda tena job. Then jioni hivyo natoka jioni nakuja tena nirudi kwa nyumba ni tena nichunge mtoto. It must have been tough. It wasn't easy. I think ilikuwa kama wazimu. But the love I had for my family could not deter me. Hata singeona me like singeona is a big thing. Na watu walikuwa wanapenda nikiwa nini. Wako wananisumbua. Unajua watu wanauliza huyu sasa makanga mgani yako hivi. Unajua wanajuanga venye makanga behave. So ukiambia mtu anakupea pesa unamwambia asante sana unashindwa wewe ametokea wapi? Polite. Na wengine wanaficha change. So mwingine anakuja anakuambia sina hii unamwambia ingia kwa gari because unajua what you are going through. Unajua so people lack. Mkanga wengine driver anagombana anaambia wewe hapana wewe nenda nyumbani tukuletee pesa. Hatutafika target. By then nilikuwa nafika target asubuhi na correct pesa asubuhi. By saa 2 niko na hiyo pesa sasa nawacha gari. Waeke mafuta wajilipe mshahara mpaka usiku. Asubuhi nimekolekta pesa yangu ya gari na nimejilipa 1k asubuhi. Wow. Nimeenda. Nimebank pesa yangu asubuhi na niko na 1k kwa mfuko naeka gari ndogo mafuta naenda nao job sasa. Alafu sasa ufike nyumbani. Shower. Niangalie mtoto 1 to 3 nimpata amekula kidogo, nimpe food, mtoke because even nilivuta wasichana wengi wa kazi wengi sana. Because nilikuwa na yeye amepea mtoto wangu food kweli. Because he became protective of a princess. Very protective. Watu wanajua uko nje wanajua. Ndio mtoto because they don't know pale nimetoka na mtoto. Hivyo mtu even saa nani we have ama mtu anatusaidia kazi na nitamwambia tu kwa upole. We start looking for donor. And this is not an easy part now. Expenses are high now. Because looking for donor is not something an easy thing. Somebody to give you a kidney. Naonanga watu wengine wanekanga jokes ati auze kidney maisha yake kwepo. That means sasa watu mentality ya watu ni nini? Ukiuza kidney yako ni millions. That's the mentality we have. Unaionanga online. Yeah, I see that. So then we went to talk to family members. Family members first. Tukaenda hospitali, we talked to doctors. Wenye walikubali kufanywa test, walikubali wenye walikataa. Kuna wenye walikataa kwa sababu ya job pia ingekuwa kukubalia kufanya test kama hizo. Then was a pre-cable. Ingine iko match. Ingine unajua again sasa the mom and the dad ni watu wakubwa wazee. Hata ukitolewa yezi fanya anything. And the mother-in-law akula mgonjwa diabetic. You need to be very fit. Then we looked outside here. We sat down kwa bedroom na remember tukamwambia sasa family is out of this. What can we do? Then sasa tukaanza kutafuta hapa nje. It's not an easy thing. For test peke yake for example nikwambie answer hizi. Wende kufanyiwa test ndio tuelewe kidney. Hizo tests they are very expensive. Others go out of the country and you pay 150. Unapata test peke yake zimecost 500k per person. Those are the tests. Na hivyo hujaambia mtu utampea pesa ngapi at the end of the day? Lazima upatie mtu mwenye anakupatia kidney pesa. Kama mtu haja volunteer and you are buying a kidney, what to do? Oh no. It became very expensive for us. If you look for almost watu kama 5 hivi. We sold things that we had. And every time ulikuwa na approach mtu awasaidie you and your family and they ask you for money,
How ulikuwa na feel aje? Because now you have to part with this amount of money, at least ndio your wife apate this organ. Hivyo, others ungewapea pesa, then at the end of the day unapata I see match hata iko karibu. Ama test zinakataa, test zingine zinakuja zinakataa. Then sasa utafanya ndio namwambia nipe ile pesa yangu. Na umemsubject hizi test zote, ametola blood test, ndizo amefanya kila kitu. Na si kitu ya siku moja. Hizi ni test anafanya weekly, zingine zinafanywa every month. Ndio mtu ajulikane, hata kaoma kadogo utatutibu hiyo homa ipone. It's an expensive thing, man. Very expensive. Sasa I sat down, nikaenda peke yangu. I dropped my wife kwa job yao, then nikarudi kwa daktari. I want to see you, daktari. Tukakaa chini, nikamuuliza, nitaweza? We are same blood group. Ngoja, utaweza? Like kuna daktari utaweza? Utaweza nini? Mimi nitaweza kupea bibi yangu kidney. No. Because now tunatafuta watu wengine hapa na same blood group. I don't know what they are looking at exactly. Even I became a doctor in that thing because I was doing a lot of research. Every day I'm reading about hizi vitu. And kamwambia mimi niko same blood group na nimesoma, this is what it is. Kaniambia now you see you are going to be a doctor. Sasa tukakaa chini kwa agree, kamwambia let's do test, but usimwambie. Don't tell her because hata kubali. The reason hata kubali, what if twende wote uko kwa theater surgery, things don't work. For both of us. Na kuna possibility yenye like daktari alikuwa shawaambia. This is a surgery, you are being told. There's a chance that utaweza toka huko, and there's a chance that a probability that we are praying that utoke huko. And despite all these things ulikuwa unaambiwa na madaktari, things can go wrong, bado ulikuwa insist like you want to donate, si ndio? Like what was pushing you? Ni nini ulikuwa nakupush unasema I don't care? All this time that I've been praying to God, He has never left me. He has always answered my prayers. And I told God, when I'm going to do this, God, you know where you have brought me from. I don't want my baby to stay with her parents. I want a family, a happy family. Father, mother, and kids. That's what I always wanted. And God, please give me this. Even me going there to surgery, I'd talk to God. I know you've been always doing this to me. Umenisaidianga hii wakati wote. I've been asking you things from you and you've been answering me. I know this one you're going to do it. No, we did a test. Not a test, we did tests. A lot of tests. In and out for almost 3 months nafanywa test. 4 months. Naona sasa paka tumekuja 2019 I'm doing tests. Naona. I'm doing test. Test zingine unafanywa tena next week, unakuja unaangaliwa mwili mzima tena next month. Wiki katika mwezi katikati hapo tena unafanywa test. Na these tests are not cheap things. Those are very expensive tests. People when wamefanya hizi test wanajua what I mean and what I'm saying. Unafanywa test almost for 6 months because they are preparing you psychologically ujue. Ndio in case mchenye nilikuja nikarealize maybe wanakuambia wanafanya hizi vitu mingi wanakuweka chini, they ask you questions kama utaweza kataa tena ufike katika tuseme no. Because lazima ikue, are you set to do this? Hakuna kurudi nyuma. Yeah, na the panel inakukalisha chini. Sometimes mpaka nikakuwa agitated. I asked them, guy, mbona tuna take this time all this time? Kaniambia we want to know. They want to know your finances. Wanataka kujua nani utachia mtoto. Are you prepared? Nani mumeachia mtoto nyumbani? Are you comfortable with taking care of the kid? Because you know this is a surgery you are going. Anything can happen there. And it's a couple. Tunaenda bed na bed hapa tunasukuma kwenda huko. And we are smiling, we are telling each other it's going to be better. It must have been tough. No, it go with God's love and blessings. I was free. Even if I go, even if I die, she will remain and take care of my baby. By that time alikuwa shajua like you. No, sikumwambia. Sasa unajua kuna pale sasa inafika lazima mtampiwa. Because sasa this is a family thing. This is a husband. Kama siko huko atauliza huyu wako wapi leo aje kuja kuniona. Unaona vitu kama hizo? Sasa lazima ingekuwa lazima sasa wangetuambia. Tukaargue that week nikamwambia tafadhali usichukue argument kwa ile board. 12 doctors sitting down asking us questions.
management wako huko hospitali, kila wale specialist wote wako huko. Wanatuuliza, kila mtu anakuuliza questions. Na wao waulize questions. Muagree, usichukue story. Ukichukua story wataona hatujagree on this. And the thing in our life yetu itachange. Nilimpembeleza, usifike huko katai please. I'm doing this because of us, na hakuna kitu ita happen. Probability ya watu wame donate kidney na wamekufa ni kidogo sana. Kidogo sana. And siko kwa hiyo kidogo sana. Niko kwa hii ingine ya Mungu. Yes. I told her, nikamweka chini nikamwambia we are going to be okay. Tukafanya test zote tukamaliza. Sasa unajua ushajua sasa. Sasa tumeagree, nimempembeleza. Akaanza kuiona from a different angle. Alikuwa ananiangalia, naona vile anakaa ananiangalia na shinda what type of woman is this. I assured her that things will be okay and that tutakuwa poa na princess will be having both parents. Tunajua when God decides things and arrange things different. Nowadays that was the time nakanga chini kiangalia mtoto wangu au amefika ndo naona zile vitu the journey that tangu nimwachie tumegrow na yeye, changing diapers nini feeding all this time, taking care of her, ile bond to build even before the mom went. Naanza kujiambia this is what God was preparing us for. We are here, tunasukuma kwenda surgery. We are smiling. Just so that make rapport na doctors, we are friends, we talk, nini tunafanya jokes. Naambia mkitoka hapa nurse mwingine, daktari mwingine specialist anasema Ednas, sasa wewe utanikubaliwa, hakuna hawa ni wanaume wachache sana wamebaki. Hii bill naitaka tu share. Jokes like that. We are good together, tunacheka. Mliko na daktari wazuri sana. Unajua wanatutu anxiety ile sasa tutoke hapo tufikiria na a different thing. We were there. Our doctors were very good. Dr. Mongera, thank you very much. You tried. You did your best. Dr. Masharia, Nyara, all the doctors, but they tried. Sijui yarudi niwaambie. It happened. I know they know. They were making follow-ups, were calling. I switched off the phones because they never wanted people to call me every day. We are here in surgery. Tunafanya surgery, tukamaliziwa. Yeye akarespondi haraka, akachukuliwa, mimi nikabaki tena kidogo. So the organ was harvested. Akawekwa. Akakatwa hapa hivi, akatolewa akaekewa. That's a part of you. You know how deep that is. She was part of me even before that. Me giving her this is nothing. Helping somebody you love, something sweet. And helping somebody who needs you most is a blessing. Not from human being, not only from human beings, but from God. Yes. And me doing that, I became contented that I have done something. Imagine kama singempea. Unaona saizi ningekuwa wapi? I could have been depressed, hata ningekuwa nimekufa. That I never tried. At least so najonga I tried my part and God did his part. True. So you were explaining, akatoka theater ukawachwa. Why was that? Si hii ingine ilikataa correspond haraka. Kai. Na nilikuwa nimetanga joke. Mkiona yeye respond mwekee zote, aenda ale mtoto. At least yeye ni mama they are strong. Sasa ndaanza kungangana aje peke yangu, naambia mkiona niko hivi nini itoe haraka before ipoe, mweke the other side. Sasa I told them, walikuwa wanacheka. Walikuwa wananiambia ndio karibu. Sasa after nimerespond nimechukuliwa, walikuwa nakuja na every doctor lazima akuje kuangalia pati yake nini kwa sababu ukifanywa surgery kama hiyo uko na doctor paka wa macho wa kila kitu. Kila mtu alikuwa anakuja ananiambia, wewe unajua vitu ulikuwa unatuambia? Sio kidogo tu kudismiss tumweke. Mungefanya hivi. But now God was on your side. Mungefanya sasa leo mmeneka nimeshindwa kukojoa na shindwa kwenda kupupu kwa sababu ya story. They are laughing, they are friends. She went there. Akachukuliwa. Venye nilichukuliwa hivi, kesho yake nikaamka. Nikademand kumuona. Then tukaenda na doctor Tuko nikamwona, she was okay.
I was very happy. It was a success. I was very happy. I'm okay now. I told her, see, we're okay. Some things believe in God. Hapo hivyo tena tukakaa 2 months. Now we have gone home. Tumekuwa discharged. Now she wants to go back to Jobo. Nenda narudi, but not ile full time. Akaanza kuwa na complication infection. Unajua when you are being ukiekewa kitu kama kidney, immune yako inashuka chini, ndio ile immune kwa body zianze kufight. Immune yako iko chini, the antigens zianze kufight. Na antibodies zifight kwa sababu these are new organ imeletwa kwa body yako. The body tends to fight when a different thing is introduced in the body. That's why ukikula food mbaya unasikia tumbo inakuma. Because they are fighting that. Ndio zizi fight hiyo organ, unapata immune yako imekuwa chini mpaka ile time utastabilize pole pole, ndio zishikane zipendane. Ikubaliane sasa, ikubali. So Juma, mko nyumbani. I know the healing process was not easy because both of you mko na kidonda that lazima you take care of it until it heals. You are limited in so many ways. You have a toddler that you're taking care of. How was the experience like? Niko na gundi japona. This is my wife. Niko kama daktari, nampea medication, kila kitu, ni make sure zimekuwa, ni make sure amekula. Gundi japona poa. So unajua tena amefanywa CS. Tena hii ni gundi nyingine. Unajua gundi sasa iponi haraka. I'm here cleaning it every day, everything. Niende kazi. No wonder I'm driving. Even I'm the one who went to bring her from hospital. But who was taking care of you? So what ulikuwa umetoka theater? Nilika hata sikumaliza 1 week hospital. Nikakuwa discharged. I went home. The only dawa I was given dawa kia sana. I was okay, but after the new kufeel kauchungu, but I was strong. I wanted to be strong. Kwa sababu nimemisi mtoto wangu na hatuoni. Mtoto atakuwa depressed. But my sister Lillian, thank you very much. She was always there for us, that journey. By the way, she's the only person niliambia, kwanza ndio niliambia, nenda kupena kidney. What do you think? It stays your friend. I'm going to donate a kidney. Kaniambia, hiyo najua nyinyi wawili senza sisi watuanisha kwanza, if at all you are doing it, ndio message mind yako, I'll support you with prayers and with everything. Brother yangu alikuwa ish. Ikaleta kidogo, najua anashinda sasa brother yangu anafanya nini. Je, akikufa na the only brother I have, nilim understand why he was like, never wanted this to be done, but at the end of the day, alikuja kurealize why I needed to do this. Because this is my family, it's become part of my family, and I must take care of my family. Na nilimel explain where we have come from. It's people helping us. Paka pale hata amefika ni watu wamemsaidia. If at all kama watu wangemsaidia, then angekuwa hapi leo. Really, I took him that step by step, akaona. And I understand why we need to do good to people. And why I need to do this. Okay. Well, to such things went to us. No, she was okay for 2 months. 3 years, the 3rd month, tukaanza in and out from hospital. Again now. I think the kidney was rejecting. The doctor anasema it was okay. Akaanza kukua na acidity. We were treating acidity. Nilikuwa inamsumbua sana. Then tukarudi the last month nakumbuka it was in and out. The last 2 weeks tumeenda hospitali, ilikuwa ni acid. Nikampeleka kachukua hospitali kwa hospitalized, tukakaa huko kwa ward. Hiyo nini, akaanza kusikia kitu kama hatibani na mchoma tu. Ile time anaenda kukua poa, twende nyumbani, tunaongojea discharge. It was on a Wednesday. Hiyo Wednesday jioni akaanza kusema anasikia vibaya kabisa. Sikia vibaya, akachukuliwa ICU, katibiwa on Wednesday. And hii ni kitu ninafanya, natoka asubuhi naangalia mtoto, natoka nakimbia kazi, niko hospitali tena asubuhi, natoka huko nakimbia job, jioni napita hospitali naona bibi yangu, nakimbia nyumbani, usiku nakaa na mtoto, asubuhi narudi hospitali naenda kazi. Hiyo ni routine ilikuwa hivyo. Sasa nakuja
Asubuhi on Thursday niko na kupoa. Jioni nikarudi, akaniambia you go to work, uende uone mtoto wako, ukuje unione. Hiyo lazima utuone sisi wote. We were joking, she was okay, and alikuwa atolewe sasa ICU akuje the other side ndio tutakuwa discharge tukuje nyumbani. That was on a Thursday. Hiyo Thursday nikakaa naye usiku, tukakaa naye paka kitu kama 2 ya usiku tukiongea story. Tuliongea vitu mingi sana hiyo day. On Thursday tuliongea vitu mingi. Ananiuliza princess anaendeleaje, unajua sasa mmefurahia siku hapa ni wasumbue. Kwa sababu tulikuwa tunalala sisi wote watatu. Princess angetaka alale kwa bed yake. So nalala sasa squeeze hiyo bed ni yenu. Nini tunaongea, ngambia si utarudi. Ana ukirudi tutatafuta yetu. Usitufinye. Hiyo siku tumekaa naye akaniambia you go amke asubuhi and job I had a training, nilikuwa na training. Nikakimbia. Nilikuwa na training ukiambuko juu nikakimbia hiyo training. Venye niko na training hiyo asubuhi, that's on a Friday morning, you know. Niko hiyo training niliamka tu vibaya hiyo siku. Msichana wa kazi ananiambia ati anataka off aende Friday ati arudi Sunday. Paka nikashindwa sana ndamwambia nini. Yaani aoni venye vitu ziko. Sasa hivyo siwezi fanya anything. Na niko peke yangu, Tanzania jeje mtoto wa this situation. Nikampembeleza kwambia acha mama princess akikuja tukupe hata 2 weeks uende upumzike. Cause tunajua venye it has been tough. Hata namuelewa paka leo. Hata aliendanga kwa irudingi pede. Aliendanga akacha vitu zake kwa irudingi. Kwa sababu anunjua hata yeye anaona hata maybe psychologically hizo vitu zinamuaffect. Sasa that's on a Friday morning vitu zimekuwa. Nimeamka mood yangu iko poa, nina giza, I'm driving. Nikafanya training, akili yangu iko kabisa nina tense, ninaogopa. Kidogo saa 4 napikiwa simu. Atio sijui alishindwa ku breathe, sasa tumemwekea machines zimsaidie ku breathe. You need to be here. Ka pretend nikataka kumaliza training. At least hata nifanya haraka hii after lunch ni mtoko huko. Ikomeka. Yote miote na feel tense na niko kwa training paka watu wana realize huyu si yule mwalimu anatu training. No. Wanauza teacher, what is the problem? Ngawambia I had to tell them my class, you pray for my wife. So is yako ICU? Ninapigiwa simu please. I went and talked to the manager. Kaniambia pana we can postpone the training. Kaniambia cha basi nifanye paka after lunch nisiingie niende nikimbie nisikie what is it. Sasa ile after lunch hata ninashindwa kukula, nataka kutoka, my father in law anipigia simu. Tuko niko hospitali, daktari walinipigia, wanataka kukuona ukuje tumuone. Esta yuko vizuri sana but amekewa mashini. I started crying. Oh no. Pole. I knew things were not okay. Sasa ile vitu zangu najiambia no, it cannot happen. Kutoka asubuhi nimeambia it cannot happen. Ninaona picture nyingine different. Ninaona kagiza, ninaona tena namuona kama somewhere sana. Namwambia no, God forbid it cannot. Niko najiambia tu God forbid it cannot happen. Naji excuse nenda nje kwanza nalia kwanza narudi. Nalia tena narudi, najiambia it cannot happen. I'm really sorry. I drove back, nikiweka radio. Nyimbo inaimba ni ya Esther, sijui mfalme. I started crying because mbona hii nyimbo tena inaimba hivyo. I had 3 accidents on the road. Nagonga gari za wenyewe. My Esther was really sorry. It's okay. Askari akanisimamisha hapo Mudhaiga, ninakimbia. Nikamwambia mimi nimepiga simu and this is what it is. And that's why I'm over speeding, I need to be there. Sijui kama ni damu yangu anataka wamweke, please my ever hospital. Akaniangalia hata kuniambia anything, akaniambia but be careful now. Askari wa pikipiki hata I think aliniona. Hata wengine wamenisamia na accident wamenza. Akaniambia wewe uko unaonekana uko stressed up, drive pole. Wewe enda. Nimegonga gari wenyewe 2 times.
3 times I mean. Wananisamea wote. Nikatoka kwa uzuri sasa venye nimetoka Mdaiga hivi, natoka hiyo Mdaiga hivi napanda naingia Thika Road, nikapata gari ambulance ya Nairobi hospital. Hivyo najiambia mambo mingi, nikakimbia, nikafika Kencom, nikapigia my best friend anaitwa Benford. Kama Benford, Mama Princess, ni hivi ninaambia tafadhali nashindwa kudrive, nimegonga gari za wenyewe, kuja unichukue. Kuja unipeleke. Benford run, akakimbia na na group ya watu wa group yangu, tuko nao. Kuna chama, tuko nao, si chama ni group ya investment tuko nao. Tukaenda. Benford came, tukakimbia, drive tukakimbia hospitali. Venye hii hospitali nimekanyaga almost every day, kila mtu anajua kutoka security mpaka chiefs wananijua. Niko na kila mtu ako quiet na hospitali iko giza, naona ni giza. Sioni kama naona mtu. Nikajiambia there's something wrong and I don't want to believe this. Njoo. Kufika sijui nikakimbia straight mpaka kwa nini pale kwa meko. Naona ile mashini inagonga tu mlango kwa mlango, inagonga tu hivyo. I do train mpaka first aid. Nikaanza kumfirst aid, kumfanyia first aid. You did first aid to Esther? Yeah, I did. I tried to do everything. She was... I don't know what happened to me that sikumbuki, but she was not there. I tried. Mouth to mouth, nikafanya nini. Nikafanya kila kitu. Naenda kufanya, sasa unajua ukimpamba hivi tena mashini inaanza kugeuka naambia daktari ndio amekuwa poa kuja msaidie kutoka hiyo. Kiachilia timu na rudi normal. Daktari wote wananiangalia hivi, I'm shouting, I'm crying. My sister went to be with God. She rested wherever she is. I know she's okay. I'm so sorry that you had to go through all that pain. Really sorry. She's okay. We moved from that place. We went to Moja. Moja, that's where we are staying now. We used to stay in Moja, but now I used to stay in Moja. Then now I'm going back to Moja because that's where I have friends. They told me come here. Nikaenda nikajifungia kwa nyumba. Nikakaa na mtoto wangu. And I could not tell her where his mom is. I told her mom went to the moon. Because she's a small kid and she cannot understand anything. And I thank watu Umoja for welcoming me in Umoja. The second time. You've been my friend. You've been all the strength that I have. Here is Baba Princess for you. And I'm going to make that Umoja the pride of it. The Umoja that we used to have. And thank you very much for giving me a chance to be your MC in 2022. Yes. I want to make Umoja clean. I want to have mama mbogas wakue na ile pesa kidogo. We can set grants apart. Mama mboga wa vioski wapate pesa yenye wanafanya biashara, wanarudisha after 2 months ama 3 months. Mwingine anachukua. That way we will develop. When you empower woman, you empower the family. Our youths, kuna kazi mingi. For example, the cleanup that we have started in Umoja 1 that we do every week. You know how many youths tumetoka kwa pombe now they are engaged in something. And my sponsors, what want to sponsor, thank you very much. We are going to put a lot of youths at work and their brains are going to be working in something different. Kuliko ile pombe wanakunywa kidogo that may destroy the lives of our youths, and that's what we want to do. Our is to be constructive in building the community that we are living in. How is Princess right now? Anakulizanga mamake ako wapi? She's okay. I don't want to afikie pali kuniuliza. Yeah, she knows. I show her pictures. She takes my phone. When she wants to blackmail me to give her phone to her acheze cartoon, acheze games, and she wants to see mommy. That kid is smart. Ni She's very smart. Ukimwona anaangalia kidogo anaangalia, anaenda kwa namwacha tu anacheza. Because she knows the only time that I can give her phone because ameharibu simu mingi sana. Ni kuniambia she wants to see mom kwa simu. Sasa ningia Facebook yake anaangalia pictures, anaangalia zingine, huko anaangalia kinipima.
ndiye ana shift kidogo tu amekimbia kwa kucheza games kwa phone yangu. Beautiful. She has a phone but yangu ndiye anataka. And Juma, what advice do you have for men who are raising maybe their kids alone, or men who are going, or not just men, people who are going through the same kind of challenges enye umepitia, because you've been there before. I don't want to believe it was easy, because it was not. It's nothing easy. Commitment and pray God. Men, you kneel down and talk to God. God will not leave us. Anybody who kneels. Munasemanga zijuu ati machozi ya mwanamke, no. A man cries to God. God comes closer and anamshika mkono immediately. Unajua men tuko na male juvenism, so many things, superiority complex. Hizo zinatusumbua. Toxic masculinity. Hizo vitu zinatusumbua that don't make sense at the end of the day. Because all of us, we are human beings. Ataza uwezi osha manguo za mtoto wako, uwezi change mtoto diaper, hawezi enda naye sokoni. Uwezi enda sokoni na yeye. Mimi mtoto wangu namwekanga kwa mgongo. Kama leo asubuhi alikuwa kwa mgongo ananiambia hataki kukaa, kumweke chini achafuke. Kwa sababu basi imeenda, tunaongojea driver kuja tupiki twende shuleni. Hataki, anaweza kuwe kwa mgongo. Na naona wana wengine wanaangalia, ni mtoto wangu. There's nothing that will change that. Si mtoto wangu na siwezi kusia itachange mimi babake. Let's show our kids love. Now, all the men and women who are going through this, pray to God. God will always be with us, not to guide. It's not easy, I know. I know most of you what you are going through, because I've been there and I'm there. Just kneel down and ask God, God, what do you want out of me? How do you want me to live? How are you going to guide me? Please, guide me in thy path. And he will. He's a loving God. He will, no matter how you pray. Hata kwa choo ndani, anywhere. Ask him, hey, hii kitu imekuwa hivi. Am I going to do it? He will show you. Seek guidance from him. And he will. Yes. And the God will guide us all through. And I want to thank you so much for coming to this show, for being courageous enough to share the story with us, because I know it's not easy. And I want to say that Esther was loved. I cannot say I really understand that kind of love that you gave her and the kind of love that you're giving to Princess. But I know understand. That, exactly. But I know that one day when she's a girl big enough, she will understand and appreciate that kind of love. Cindy? She will. And a lot of people are going to get inspired from this story. They're going to pick a few things and learn from it. Those people who are going through the same this kind of journey, I know your story is going to inspire them, so that they can know that this is not the end. You can fight no matter what happens, no matter the outcome. God is always with you, Cindy. Amen. And to you, our audience, thank you so much for tuning in to today's episode. We really appreciate that. Remember, if you have a story that you want to share with us, I'm going to leave my email here. Till next time, thank you so much. My name is Anya Thira. Hello, Tuko family. My name is Anya Thira. Thank you so much for your support, and we have some amazing news for you. We have a new channel that is specifically tailored to cater for all your entertainment needs. Join me, Lily Aisha, on Tuko Extra as I take you through the hustle behind your favorite celebrities and so much more. Subscribe! Akiwalayo shatu juu, basi weka mkono juu.